We are a kingdom and transformational house with the aim and purpose of helping people discover, develop, maximize, and release their gifts, purpose, and personal assignment on earth. Welcome to House 633, where you come to become. Amen, amen. How's everybody doing today? Amén, amén. ¿Cómo están todos hoy? We're having technical difficulties? No? Good. Okay. How's everybody doing today? Amen. Let's give God a round of applause. Démosle un aplauso al Señor. It is good to be in the house of the Lord. Qué bueno es estar en la casa del Señor. How many of you guys are happy to be in the house of God? ¿Cuántos están contentos de estar en la casa de Dios? If you're happy, give God a round of Si applause. estás contento, dale un aplauso. Let them know that you're excited, Déjale saber que estás emocionado, that you're a student, que eres un estudiante and you're ready to learn. y estás listo para aprender. You know, as we've been dissecting the ecclesia, Mientras hemos estado hablando sobre la iglesia, we're coming to terms that if you're a member of the ecclesia, hemos entendido que si eres un miembro de la iglesia, you're here to receive the mind of Christ. estás aquí para recibir la mente de Cristo. You're here to learn about His teachings Estás aquí para aprender de sus enseñanzas, so that you can apply them in your daily life. para que puedas aplicarlas en tu día a día, You know, not only at work, no solo en el trabajo, at family, con la familia, marketplace, en los negocios, but everywhere that you go, sino que en cualquier lugar donde vayas, we have to be the light. debe ser la luz. Amen? Amén. So before we start, Antes de comenzar, let us give the Holy Spirit a big round of démosle un applause. aplauso al Espíritu Santo. Like I said, I never like coming up here and not honoring the Holy Spirit. Nunca me gusta venir aquí sin honrar al Espíritu Santo. Without the Holy Spirit, there is really no understanding. Sin el Espíritu Santo no hay entendimiento. Without the Holy Spirit, there is no Sin revelation. el Espíritu Santo no hay revelación. It's like you can be reading the Word Puedes estar leyendo la palabra and still not understand it. y aún no entenderla. It is the Holy Spirit that opens it up for you. Es el Espíritu Santo quien la abre para ti. The other thing that the Holy Spirit Lo does siguiente que hace el Espíritu Santo is that it makes you hungry for the Word. es que te hace sentirte hambriento por la palabra. It makes the Word of God come alive. Hace que la palabra de Dios venga a la vida. And this doesn't become just like a church service. Y eso no se convierte solo en un servicio de iglesia regular, It becomes an encounter with the living God. sino en un encuentro con el Dios viviente. You know, He turns your sorrow into Él joy. cambia tu tristeza a gozo And you know, He does like so many things in your life y hace tantas cosas en tu vida that we just can't be the same people in His presence. que en su presencia no podemos seguir igual. Amen? Amén. So let us get ready to receive. Preparémonos para recibir. I'm going to be reading today Voy a leer hoy from the book of Matthew chapter 7, del libro de Mateo capítulo 7, verse 24 to 27. versículo 24 al 27. And like I said, when we come here, we have to come with a teachable heart. Porque como he dicho, cuando venimos aquí debemos venir con un corazón enseñable. We come here to learn from God Himself. Venimos a aprender de Dios desde Él mismo. So Matthew 7, Mateo 7, verse 24. versículo 24. Give me an amen when you're ready. Dame un amén cuando estés listo. Amen? Amén. One person's ready. Una persona está lista. So we might even have it in the back, right? Creo que Good. también We lo have it tenemos in the back. atrás. So just follow me. Así que solo sígueme. We'll take you to this journey together. Vamos a ir a este caminar juntos. Everyone who hears my teachings Todo aquel que oye mi enseñanza and applies it to his y life la pone en práctica can be compared to a wise man es como un hombre prudente who built his house on an unshakable foundation. que edificó su casa sobre cimientos firmes. Other version says over a rock. Otras versiones dicen sobre la roca. When the rains fell and the floods came, Cuando cayeron las lluvias,
with fierce winds beating upon the house, Y vinieron las inundaciones y los fuertes vientos azotaron su casa. it stood firm because of its strong foundation, Esta permaneció en pie gracias a la solidez de sus cimientos, because it was founded over the rock. porque fue fundada sobre la roca. But everyone who hears my teachings Pero todo aquel que oye mi enseñanza and does not apply it to his life y no la pone en práctica can be compared to a foolish man es como un hombre insensato who built his house on sand que edificó su casa sobre la arena or unstable o foundation. una fundación inestable. When it rained Cuando llovió, and flooded and the flood came. cuando llovió y vinieron las inundaciones, The wind and the waves beating upon the house, los vientos y las olas azotaron su casa it collapsed and it was swept away. y esta se derrumbó y fue arrasada. Father, in the name of Jesus, Padre, en el nombre de Jesús, I pray for revelation. oro por I revelación, pray for por understanding. entendimiento, I pray that you open the minds and the heart of your sons and daughters. que abras la mente y corazón de tus hijos e hijas. Holy Spirit, you are the only one that can reveal us the mind of God. Espíritu Santo, eres el único que nos puede revelar la mente de Dios. You are the only one that can make us hungry for this. Eres el único que nos puede dar hambre por esto. So I just pray, Holy Spirit, do your will. Oro, Espíritu Santo, que hagas su voluntad, Let your kingdom come que tu reino venga and your will be done y tu voluntad sea hecha here on the earth aquí en la tierra just like it is in heaven. como es en el cielo. And the body of Christ Y el says, cuerpo de Cristo dice, Amen. amén. So we're going on the ecclesia. I want to continue talking about this topic. Quiero continuar hablando sobre la eclesía. As we were reading, Jesus told Peter, over this rock I will build my ecclesia. Como leíamos, Jesús le dijo a Pedro, sobre esta piedra yo voy a construir mi eclesía. Over this foundation. Sobre esta fundación, Sobre this solid rock. sobre esta roca firme. And that solid rock was the revelation Y esa roca firme era la revelación that Peter received from the que Father, Pedro recibió desde el Padre, that Jesus was the anointed que king, Jesús era el rey ungido and that he was sent by God y que fue enviado por Dios to reestablish the kingdom back on the para earth. reestablecer el reino en la tierra. He came to give us the kingdom Él vino a darnos el reino and to give us what belonged to us. y a darnos los que nos pertenecía. So as we continue reading here now in Matthew chapter 7 verse 24, Y mientras continuamos leyéndolo aquí en Mateo 7:24, it says everyone. dice todo. And I want you to look to the person next to you and say to him, Y everyone. mira a tu vecino y dile todos, It is anyone who hears. cualquiera que escucha, It doesn't matter if you're in the no church importa si estás en la or iglesia outside of the o church, afuera de la iglesia, you believe in Christ si crees en or Dios you don't believe in o Christ. no crees en Cristo. Anyone who Cualquiera hears my que teachings escucha mi and enseñanza applies them to the y life la pone en práctica can be compared to a wise man será como un hombre prudente who built his house on unshakable que foundation. edificó su casa sobre cimientos firmes. This unshakable foundation, Esos cimientos firmes, in other versions, says over the rock. en otras versiones dicen sobre la roca. That rock represents Christ. Esa roca representa a Cristo That rock also represents the y ecclesia también representa a la iglesia that was que established fue establecida to teach the body para enseñar al cuerpo the things of Christ, las cosas de Cristo, not to teach them the things of the world. no para enseñarle cosas del mundo. Like there is a difference between the wisdom of the world Hay una diferencia entre la sabiduría del mundo and the wisdom that comes from y Christ. la sabiduría que viene de Cristo. There is a difference between what you can learn and receive from the world Hay una diferencia entre lo que puedes aprender y recibir del mundo and what you can receive and learn from the mind of Christ y lo que puedes recibir y aprender de la mente de Cristo through the a ecclesia. través de la iglesia. So it says, whoever listens Dice, el que escuche and applies these y teachings aplique esa to their enseñanza personal a life su vida personal can be compared to a wise man, puede ser comparado como un hombre prudente. because the rains are going to fall, Porque las lluvias caerán, meaning the storm is coming, que significa que la tormenta viene. the wind is going to blow, El viento soplará, the earth is going to la shake, tierra temblará, things are going to become unstable. las cosas se pondrán inestables. But because he received something from me, Pero
porque recibió algo de mí He applied the teachings that he learned from me. y aplicó las enseñanzas que aprendió de mí. His house is his house will be able to withstand the storm. Su casa permanecerá en medio de la tormenta It will be firm y estará firme because it's rooted in the rock. porque está arraigada en la piedra. It's rooted in the messages Está arraigada en los and in the mensajes y teachings las enseñanzas of the mind of de la Christ mente de Cristo, that are being delivered by the ecclesia. las cuales son dadas por la iglesia. Everyone. Todos. Like, even though God wants to save everyone and bring them to heaven, Porque aunque Dios quiere salvar a todos y traerlos al cielo, at minimum, lo mínimo, He would like for you to even apply this even for your personal life. lo mínimo que Él quisiera es que también puedas aplicar esto en tu vida personal. So He built this organization Él construyó esta organización called the ecclesia. llamada Eclesia. This is the rock. Esa es la piedra. This is the only entity that has the mind of God. Es la única entidad que tiene la mente de Cristo. It's an organization or an institution Es un organismo, una institución that is above the systems of the que world. está por encima de los sistemas del mundo. It's a political system Es un sistema político that is not of this world. que no es de este mundo. What means is Lo que significa es that the ecclesia or the que kingdom la eclesía o el reino does not come here to align itself with Republicans. no viene aquí para alinearse a sí misma con los republicanos It does not come here to align itself with the Democrats. o alinearse a sí misma con los It demócratas. does not come here to align itself with a nation, No viene a alinearse con ninguna nación because its system porque su sistema is not of this world. no es de este mundo. The system of the El kingdom, sistema del reino, the government of the el system, gobierno del sistema does not originate on the earth. no se origina en la tierra. So he says, if you want a stable foundation, Y él dice, si quieres una fundación estable, you need to be able to hear my teachings, necesitas poder escuchar mis establish enseñanzas, them in your life, establecerlas en tu vida, so that when the storms hit, para que cuando la tormenta llegue, your house will see no destruction. tu casa no vea ninguna destrucción. And that's why 26 it continues to say, Y eso es lo que el 26 continúa diciendo. but everyone who hears my Pero teachings cualquiera que escucha mis enseñanzas and does not apply them to his life y no las aplica a su vida, can be compared to a foolish man se le puede comparar como un hombre insensato who built his house on sand. que edificó su casa sobre la arena. Sand is a representation of things that are unstable, La arena representa las cosas inestables, things that don't have foundation. cosas sin fundamento. That when the rains Que came cuando vienen las lluvias and the flood y came el diluvio and the llega waves hit, y las olas azotan, it collapsed colapsa because it doesn't have a firm porque foundation. no tiene una fundación firme. It can be compared to somebody, Se puede comparar a alguien, and this is an example, y ese es un ejemplo, can be compared to somebody that is emotional se compara a alguien que es emocional, but has no principles. pero no tiene principio. When they're happy, Cuando están felices, they're motivated to do things. se motivan a hacer That's cosas. sand. La arena. Because when happiness disappears, Porque cuando se va la felicidad, then they're no longer motivated. ya no están motivados. They're no longer willing to move forward. Ya no están dispuestos a continuar hacia They're not adelante. rooted in Ya principle. no están arraigados en principio. They're not rooted on the rock. No están arraigados They're en la not roca. rooted on something that's stable. Sobre algo estable. They're rooted in things that sway them based on how they feel. Están arraigados en cosas que los mueven dependiendo en cómo se sienten. You guys with me? Están conmigo. So God says, I gotta establish the ecclesia. Dios dice, yo quiero establecer mi eclesía. And he said, Peter, Y dice, Pedro, you are just a stone, tú eres una piedra a pequeña. small rock, Una pequeña piedra. a small mind. Una mente pequeña. You still have the carnal Aún mindset. tienes una mentalidad carnal. I cannot establish the ecclesia on that type of mindset. Sobre ese tipo de mentalidad yo no puedo establecer la I iglesia. can't establish my ecclesia on things that are No unstable. puedo
puedo establecer la eclesía sobre cosas que son I inestables. can't establish my ecclesia by people saying I'm with No you. puedo establecer mi eclesía con personas que dicen estoy contigo. And when the guards come with Y swords, cuando vengan los guardias con espadas, they all run away and leave me. todos van a correr y me van a dejar. Hopefully you guys read your Bible. Espero que hayan leído su Biblia. Because sometimes I teach here and I don't use scriptures. Porque a veces enseño aquí And I don't use y scriptures. no uso la escritura. But it's scripture. Pero es escritura. All his disciples told Jesus, we're going to be with you until, we're never going to leave you. Todos sus discípulos le dijeron a Jesús, jamás te vamos a dejar. And when they were in Gethsemane Y estando en Getsemaní, and the guards came y vinieron los guardias to capture a Jesus, capturar a Jesús, they all ran and left him todos se fueron corriendo. because they told Jesus emotionally, Porque le dijeron eso a Jesús de un punto emocional. we're going to be with you Estaremos contigo. because everything was good. Porque todo estaba bueno. Jesus was feeding them. Jesús los estaba alimentando. They were with Jesus doing miracles. Estaban haciendo milagros con They were Jesús. casting out demons. Echando fuera demonios. They were watching Jesus walk on water. Veían a Jesús caminar Their sobre el spirits agua. were strong. Sus espíritus estaban But con Jesus fuerza. says, if you don't have the revelation of who I Pero am, Jesús dijo, si no tienen la revelación de quién soy, all of these things are emotional. todo esto es emocional. All of this is sand. Todo es arena. None of this thing is dependable. En nada de eso se puede depender. Because when things get tough, Porque cuando las cosas se ponen when the duras, rain comes, cuando viene la lluvia, when the waves cuando crash, vienen las olas, because you have no foundation, porque no tienes fundación, you have no no principle, tienes principios, you don't have an no ecclesia tienes una that eclesía is giving you the mind of que Christ, te da la mente de Cristo. you're going to go back to the carnal mind. Vas a regresar a la mente You're going to carnal. go back to what you know. Vas a regresar a lo que You're going to go sabes, back to your a feelings, tus sentimientos, and you're going to abandon y me. vas a abandonarme. We need people Necesitamos that can personas apply my que puedan teachings aplicar mis that are rooted in enseñanzas, que están principle arraigados en principios and not rooted in y emotion. no en emociones. Peter's mother-in-law, La suegra de Pedro, sick, enferma, almost dying casi muriendo of a fever, de una fiebre. and Peter is out there with Y Jesus, Pedro está allá con Jesús, not with his mother-in-law. no con su suegra. Then Jesus comes back with Peter to his house, Luego Jesús regresa a su casa con Pedro and Peter doesn't tell Jesus, my mother-in-law is sick. y Pedro no le dice a Jesús, oye, mi suegra está enferma. But Jesus notices the mother-in-law is sick. Pero Jesús se da cuenta que su suegra está enferma. So he goes and he heals her. Va y la sana. What does the mother-in-law do next? ¿Qué es lo que hace la suegra? She gets up Se levanta and she goes to serve y Jesus. va a servirle a Jesús. So Jesus says, I need people that have a strong foundation, Jesús dice, necesito personas con fundación fuerte, that are rooted over the rock. arraigados sobre la roca. Let me start teaching here. Déjame comienzo a enseñar. He built the ecclesia Él construyó la eclesía and he told Peter, I'm going to build my ecclesia y le dijo a Pedro, voy a construir mi eclesía over the revelation that you got that I am Christ, sobre la revelación que recibiste es que soy el Cristo, that I'm not Jesus, que no soy Jesús, that I am que Christ, soy Cristo, that I'm not Jesus, que no soy Jesús, that I am soy Christ. Cristo. People follow Jesus, Las personas siguen a Jesús, but they don't follow Christ. pero no siguen a Cristo. People were coming to Jesus because Jesus feeds, Las personas venían a Jesús para ser alimentadas, but Christ doesn't feed. pero Cristo no alimenta. He matures. Él madura. Because when Christ tried to mature, Porque cuando Cristo trató de madurar, they all left him todos se alejaron de Él. because all they wanted was food. Lo único que querían era comida. They came to Jesus for food. Vinieron a Jesús por comida. They didn't come to Jesus because he was Christ. No vinieron a Él porque era Cristo.
So he's telling Peter, I'm building this thing called the Le ecclesia dice a Pedro, estoy construyendo esto llamado eclesía. under on the revelation that my Father gave En la you, revelación que mi padre te dio, that I am king, que yo soy rey, that I am Lord, que soy Señor, that I am the anointed Messiah, que soy el Mesías ungido that I am God. y que soy Dios. I am not a prophet. No soy un profeta. I am not of this No world. soy de este mundo. Mary is not my mother. María no es mi madre. Her daughters and sons Sus hijas e hijos are not my brothers, no son mis because hermanos. they're not equal to Porque no me, son iguales a mí. because I came down from heaven. Porque yo vine del cielo. And I need to deposit this Y mind necesito depositar esta mente in people that are mature. en personas maduras. And that's what Peter was doing. That's why I read to you the entire Y chapter. por eso leí todo el capítulo, porque And eso he estaba says, haciendo Pedro. and the apostle Paul said, El apóstol Pablo dijo, we speak mysteries hablamos misterios among the spiritually mature, entre los maduros espiritualmente. things that we cannot speak Cosas que no podemos hablar amongst those entre aquellos that don't have the mind of que Christ, no tienen la mente de Cristo, that still have the carnal que mind, aún tienen la mente carnal, that still are rooted in the que sand, aún están arraigados en la arena, that are still emotional, que aún son emocionales, that move based on how the flesh feels. que se mueven basado en cómo se siente su carne. We can't call them into the ecclesia No les podemos llamar dentro de la iglesia with those emotions. con esas emociones. So we have to give the ecclesia. Debemos darle a la iglesia, Stay with me, ecclesia. mantente conmigo, iglesia. We have to give the ecclesia Debemos darle a la iglesia apostles, apóstoles, prophets, profetas, pastors, pastores, evangelists, evangelistas, teachers. maestros. For what? ¿Para qué? To mature the saints Para madurar a los santos, for their role para su rol in ministry. en el ministerio. Because we need the saints Porque necesitamos a los santos in the ecclesia dentro de la iglesia for their role para su rol in the world. en el mundo. The world is full of El darkness. mundo está lleno de oscuridad So we need to send people that are full of y light. necesitamos enviar personas llenas de luz. And light cannot be Y la emotional. luz no puede ser emocional. Light cannot want a light when it wants La to. luz no debe desear ser luz solo cuando quiere. The light needs to be light at all times. La luz debe ser luz en todo tiempo. But the only way for the light to be light at all Pero la times única forma en que la luz puede ser luz en todo tiempo is if they get matured. es si maduran, Is if they become. es si se convierten. So I will build my ecclesia, So construiré mi iglesia and I will gift my y ecclesia le regalaré a mi iglesia apostles, apóstoles, prophets, profetas, evangelists, evangelistas, pastors, pastores, teachers. maestros. These are the only gifts Estos son los únicos talentos that are not meant to go out into the world. que no fueron hechos para ir al mundo. Those gifts were specifically handpicked by God Esos talentos fueron específicamente escogidos por Dios to stay in the ecclesia, para permanecer en la iglesia to bring light y traer luz to the saints, a los santos, to the ones a aquellos that are going to go into que the van a world ir a el mundo with the principles con los principios in the mind of y Christ. la mente de Cristo. Our role Nuestro rol is to get the saints es obtener a los santos and take the world out of him. y sacarles el mundo. The role of the apostle, El rol del apóstol, prophet, profeta, evangelist, evangelista, pastor, pastor, teacher maestro, is not to entertain. no es entretener, It's to educate. es educar, It's to instruct. es instruir, It's to command. es comandar. Because we supposedly Porque supuestamente we have already received the mind of Christ. ya recibimos la mente de Cristo.
And we're supposed to give that mind to you. Y debemos darle esa mente a ti. Our calling is not to entertain. Nuestro llamado no es para entretener. Can somebody help me find that Bible verse? I know it's in Ephesians, right? ¿Me puede ayudar a buscar ese versículo? I think it's in Ephesians. Creo que es en Efesios. No, where it says, and to my church I have given to them apostles, prophets. Help me out. Let's do this interactive. Ephesians 4:11. Let's go. Vamos a Efesios 4:11. Ephesians 4:11. Efesios 4:11. Because sometimes when we start teaching here, Porque a veces cuando comenzamos a enseñar, people think that we make this stuff up. las personas creen que nos inventamos eso. I don't know if you guys in the back can help me out with Ephesians 4:11. Efesios 4:11, si lo pueden poner en la pantalla también. We have to be ready to pivot with God. Debemos estar listos para movernos con Dios. And He has appointed some Y Él ha designado a algunos with the grace to be apostles, con la gracia de ser apóstoles, and some with the grace to be prophets, y algunos con la gracia de ser profetas, and some with the grace to be a evangelists, otros con la gracia de ser evangelistas, and some with the grace to be pastors, a otros con la gracia de ser and pastores, some with the grace to be teachers. y a otros con la gracia de ser maestros. And their Y calling, su llamado, their su assignment asignación is to nurture es nutrir and prepare y capacitar all the holy a believers todos los creyentes santos to do their own works of para que ministry. realicen sus propias obras de ministerio. And as they do Y al this, hacerlo, they will enlarge and build up the body of Christ. edificarán así el cuerpo de Cristo. We, Nosotros, the apostles, los apóstoles, prophets, profetas, evangelists, evangelistas, pastors, pastores, teachers, maestros, we, nosotros, these grace ministries esos ministerios will function, funcionarán, meaning that there is a term limit lo for que us. significa que hay un límite de tiempo para nosotros. Like, I'm trying to get out of being a pastor. Porque yo me quiero salir de ser pastor. Like, I don't want to do this until I die. Yo no quiero hacer esto hasta que me muera. People come into ministry for money, Las personas vienen al ministerio por dinero and they stay here for y se money. mantienen ahí por dinero. I'm here on assignment. Yo estoy aquí en asignamiento. I want to mature you Quiero madurarte so that I can move on. para que pueda seguir adelante. Because there's other things God wants done. Porque hay otras cosas que Dios quiere que haga. These grace ministries Estos ministerios will function funcionarán until we attain oneness into the faith, hasta que todos alcancemos la unidad en la fe. until we can make you one with Christ, Hasta que te hagamos uno con Cristo. until you have received Hasta que hayas recibido what the ecclesia is trying to give lo you. que la iglesia está tratando de darte. Because there is a purpose to the Porque hay ecclesia. un propósito para la iglesia. The purpose of the El ecclesia propósito de la iglesia is to give you the mind of es Christ, darte la mente de Cristo so that you are no longer dependent on para anyone, que ya no dependas en nadie, and that you can become solely dependent on God. que puedas depender solamente de Dios. God does not want you to depend on your apostle, Dios no quiere que dependas de tu apóstol, or your evangelist, o tu evangelista, or your prophet, o tu profeta, or your pastor, o tu pastor, or your o teacher. tu maestro. Oh boy. He wants you Él quiere que tú to receive the mind of Christ, recibas la mente de Cristo, because when you have His mind, porque al tener su mente you no longer depend on ya anybody. no dependes de nadie más. Why would you need a pastor ¿Por qué vas a necesitar un pastor if you know what God thinks? si tú sabes lo que Dios piensa? You need me Me necesitas a mí because you don't know what God wants. porque no sabes lo que Dios quiere. So my responsibility is to give you the mind. Entonces mi responsabilidad es darte su mente. Let me tell you why God is upset. Déjame te digo por qué Dios está molesto. This hasn't changed. Esto no ha cambiado.
the Israelites, Los israelitas they created a nation crearon called una Israel, nación, right? Israel. We all know this, right? Todos lo sabemos. They were supposed to be the light to the nations, to the world. Ellos deberían haber sido la luz a las naciones, al mundo. Their role in creation Su rol en la creación was for them to give the law of God era que ellos dieran la ley de Dios to all of the people that didn't know a God. toda la gente que no conocían a Dios. They were the go-to people. Ellos fueron a los que Dios envió. They're like, your assignment, Su asignación, you're holy, eran santos, you were set apart. eran apartados. I sanctified Yo you. te santifiqué, I made you a distinct people, te hice un pueblo distinguido, not to separate you from the no world, para separarte del mundo, because I wanted to use you porque quería usarte so that you can give my laws to the world, para que le des mi ley al mundo, not so that you can keep my laws from the world. no para que te quedes con mi ley y no se la des al mundo. You see, I'm going to get in trouble, but I have to. Aunque me meta en problemas, debo decir esto. Their creation Su creación was for them to be the ecclesia. fue para que ellos fueran la iglesia. Abraham, Abraham, I'm going to get you out of a land te voy a sacar de una tierra that only knows idolatry, que solo conoce idolatría, that has many que gods. tiene muchos dioses. The Jewish nation doesn't even exist. Los judíos o la nación judía ni siquiera existe. I'm going to bring you out of the Te familiar, voy a sacar de lo familiar, out of the house of your father and de mother, la casa de tu padre of y your tu madre, family, de tu familia, of the things that you de know, las cosas que conoces, and I'm going to take you to a y land te llevaré a una tierra that you don't know of. que no conoces. God wasn't trying to take them to Israel. Dios no lo estaba tratando de llevar a Israel, He wasn't trying to take them to Canaan. no lo quería llevar a Canaán, It was a representation, sino que fue una representación. because the Old Testament is a Porque el shadow Antiguo Testamento es una sombra of the real de lo thing. real. So he says, I'm going to get you out of idolatry. Dice, te sacaré de la idolatría, I'm going to get you out of all these worship of false gods. te sacaré de la adoración a falsos dioses. I need you to follow me. Necesito que me sigas. And I'm going to, and once you get there, Y una vez llegues ahí, I'm going to tell you that you're there. yo te diré cuando estés ahí. And he takes them out of that land of Ur. Y lo saca de la tierra de Ur. And then he establishes a pact with him. Y él establece un pacto con él. A pact Un pacto that had nothing to do with the Jewish que nation. no tenía nada que ver con la nación judía. But the Jewish nation was born out of it. Pero la nación judía salió de ahí. He says, I'm going to make a pact with you, Abraham. Él dijo, haré un pacto contigo, Abraham. If I become your God, Si me convierto en tu Dios and you follow y me, me sigues a and mí you stay faithful to y me, eres fiel a mí, you and all your generations are going to be blessed. tú y todas tus generaciones serán bendecidas. You'll become a father of Te multitudes. convertirás en un padre a la multitud. The same pact that I gave to you, El mismo pacto que te doy a ti, I will make that same pact with your le descendants. daré a tus descendientes. So the same promise that I made you, Abraham, La misma promesa que hago contigo, Abraham, I'm going to give it to Isaac. la haré con Isaac. Isaac is the son of the promise. Isaac es el hijo de la promesa. That same pact Ese mismo pacto was transferred over to Jacob. luego se transfirió a Jacob. Jacob Jacob became Israel, se convirtió en Israel and he had the 12 y tribes, de él salieron las 12 tribus and they created a y nation crearon una nación called Israel. llamada Israel. Israel was Is- divided in two: Israel se dividió en dos, Israel Israel and Judah. y Judá. We got to follow this. Sigue esto. Judah Judá is the line of the bloodline of Jesus. es la línea del linaje de Cristo. Jesus is the lion of the tribe of Judah. Jesús es el león de la tribu de Judá.
Judah Jesus through Judah allows them to fulfill the promise Jesús a través de Judá les permite cumplir la promesa of the coming Messiah. de el Mesías que estaba por venir. He fulfills the promise of Él Genesis, cumple la promesa de Génesis, where he tells the woman donde le dice a la mujer that there's going to be enmity between the woman and her seed. que habrá enemistad entre la mujer y su semilla. That seed is Jesus, Esa semilla es Jesús, the only begotten of the Father. el único hijo del Padre. Are you guys with me? ¿Están conmigo? Because what he wanted to give them Porque lo que les quería dar is what they lost in es Genesis, lo que perdieron en Génesis, is what they lost in the lo garden. que perdieron en el jardín. They lost the kingdom in the garden. Perdieron el reino en el jardín. They lost the Holy Spirit in the garden. Perdieron el Espíritu Santo en el jardín. They lost the mind of Christ in the garden. Perdieron la mente de Cristo en el They jardín. lost the style of living of heaven in the garden. Perdieron The lifestyle of heaven. el estilo de vida del cielo en el jardín. So the promise was made in chapter 3 of Genesis, So, la promesa se hizo en el capítulo 3 de Génesis, where Israel didn't even exist. cuando Israel ni siquiera existía. I'm not saying that God doesn't have something for the people of Israel. No estoy diciendo que Dios no tiene nada preparado para el pueblo de Israel. But the promise was made Pero la promesa se hizo based on what was lost. basado en lo que se perdió. She says, I have to now go through all these motions Dice, ahora debo pasar por todas esas cosas to bring back and give back to you para regresar y darte de nuevo a ti what belongs to lo you. que te pertenece. And I'm going to simplify Y it lo voy a simplificar, because it's the only thing that we're trying to say here. porque es lo único que tratamos de decir desde aquí. What is God trying to give you? ¿Qué es lo que Dios te quiere dar? He said in Genesis 1:26, En Génesis 1:26 Él dijo, let us make man in our image, hagamos al hombre en nuestra imagen in our likeness, y nuestra semejanza, so that they can have dominion. para que tengan dominio. God is trying to give you back your likeness, Dios te quiere devolver tu imagen, your image, tu semejanza, so that you can have dominion. para que tengas dominio. Everything that you see right now Todo lo que ves hoy en día is foolishness and son distraction, tonterías y distracciones, because the only thing God wants to give you porque lo único que Dios te quiere dar is your image back, es tu imagen de regreso, your likeness back, tu semejanza de regreso, your dominion back. tu dominio. He is the vine Él es el viñero and we are the y branches. nosotros somos las ramas. He grafted us into the Él vine nos injertó a Él mismo como viñero and we came to life. y nosotros vinimos a la vida. This message is tough. Ese mensaje es fuerte, difícil. Not because of you guys, No por ustedes, because of the spiritual implications. sino por la implicación espiritual. The opposition that I'm getting is not from you La guys. oposición que estoy recibiendo no es de ustedes. The opposition that I'm receiving is spiritual. La oposición que estoy recibiendo es espiritual. Because the enemy does not want you to understand Porque this. el enemigo no quiere que tú entiendas esto. He does not want you to understand your role No quiere que entiendas tu rol in ministry. en el ministerio. Let's forget about the Jews for a minute. Olvidémonos de los judíos por un momento. God will come back to them at some point. En un momento Dios regresará a ellos. But this is not the time for the Jews. Pero este no es el tiempo de los judíos.
This is the time for the Ese Gentiles. es el tiempo de los gentiles. This is our time. Es nuestro tiempo. And we cannot, Y no, we cannot, what's the word I'm trying to find here? We cannot abdicate y no podemos abdicar our time nuestro tiempo. we cannot abdicate our No time podemos adjudicar nuestro tiempo and try to give it to somebody else that is not their time. y tratar de dárselo a alguien más, a quien no le pertenece. Jesus did not come to establish a political system here on the earth Jesús no vino a establecer un sistema político aquí en la tierra, because his political system is not of the porque earth. su sistema político no es de la tierra. He is king. Él es rey. He does have a kingdom. Él sí tiene un reino, He does have a government, tiene un gobierno, but he is not trying to establish it on the earth pero no está tratando de establecerlo en la tierra through the Republican Party a través del Partido Republicano or through the Democratic Party o el Partido or Demócrata through America. o a través de América. He's trying to establish it through the ecclesia, Lo quiere establecer a través de la iglesia, because the ecclesia is the only one that has his mind. porque la iglesia es la única que tiene su mente. Anything that the world produces Todo lo que el mundo produce, is not of God. o no todo lo que el mundo produce, No. Everything that the world produces todo lo que el mundo produce is not of God. no viene de Dios. Every system, Todo sistema, every solution, toda solución, every political party, todo partido político they're not of God, no vienen de Dios, including the Jewish. incluyendo el sistema judío. Oh boy. All of that is antichrist. Todo eso es anticristo. And that's why God asked Peter, Y por eso es que Dios le preguntó a Pedro, did you receive the mind of the Father ¿tú yet? recibiste la mente de Cristo? Do you understand what I'm trying to do, Peter? ¿Entiendes lo que estoy tratando de hacer? Do you understand why I need to establish the ecclesia, Peter? ¿Entiendes por qué estoy tratando de establecer la iglesia? Do you understand why I'm going to give them apostles and prophets and all of this, Peter? ¿Por qué les daré profetas, apóstoles y todos esos? Because I need to mature the saints Porque necesito madurar a los santos so that they're not being manipulated para que no sean manipulados by the systems of the por world, los sistemas del mundo, so that they don't come into agreement with the oppressor para que no se pongan de acuerdo con el opresor and vote for the oppressor y voten a favor del opresor and vote in favor of the enemy, y voten a favor del enemigo so that they're not walking with the snake y no caminen con la serpiente thinking they're walking with me. pensando que están caminando conmigo, Because anything that the world produces porque cualquier cosa que el mundo produce is against the kingdom. está en contra del reino. Everything, Todo, every government in the world cada gobierno en el mundo is coming together to form a government that goes against God, se está aliando para formar un gobierno que venga en contra de Dios, including the current state of Israel. incluyendo el estado corriente de Israel. But because we're ignorant, Pero por nuestra ignorancia because we don't read scriptures, y porque no leemos la escritura and because we don't have true pastors, y no tenemos pastores verdaderos, we don't have true no apostles, tenemos apóstoles verdaderos, we don't have true evangelists, no tenemos evangelistas verdaderos, true prophets, profetas or true verdaderos teachers. o maestros verdaderos. They get influenced Son influenciados by large sums of money por largas sumas de dinero to spread a lie, para mentir, to get you para hacer que tú, loving Christ amando a Cristo, go against him. vayas en contra de Él.
Because you don't understand the ecclesia. porque no entiendes la iglesia. I'm gonna get in trouble, Me meteré en problemas, but I love the people of Israel. pero me encanta el pueblo de Israel. Los amo, I love them. los amo, I bless them. los bendigo. The remnant, Al remanente, the ones that have the seal of God, a los que tienen el sello de Dios, but not the ones that proclaim to be Jews but are not Jews. pero no a los que proclaman ser judíos, pero no son judíos. Not the ones that have usurped, No a los que usurparon that are there illegitimate. y están ahí ilegítimamente, Passing themselves haciéndose pasar as the people of God, como el pueblo de Dios and they're not. y no lo son. So I want you to go to 23. Por eso ven Matthew conmigo 23. a Mateo 23, 38 and 39. Mateo 23, 38 y 39. No, I'll read 37. Des- 37 on. Desde el 37. The great deception is upon us. Porque la gran decepción está a punto de llegar. No, it's already here. Ya está aquí. Most of us are already deceived. La mayoría de nosotros ya fueron engañados. And I'm going to rephrase it for people that are going to misunderstand what I'm going to say. Y lo voy a decir de una forma para que personas entiendan lo que voy a decir. God Dios does have a purpose, sí tiene un propósito and God is not done y no ha terminado with the people of Israel. con el pueblo de Israel. There is a remnant Hay un remanente that is in hiding, que se está escondiendo, that God is protecting a quien Dios protege from the synagogue of Satan. de la sinagoga de Satanás. Okay? So there is a remnant Sí hay un remanente that when he's done with us, que cuando Él termine con nosotros he's going to go back and save every single one of that remnant. va a ir y salvará a cada uno de esos remanentes. But we're not to confuse all of them Pero no podemos confundirlos a todos with the remnant, con el remanente, because they're not. porque no lo son. You can't, everybody that says that they're a Christian, Todos los que dicen ser cristianos, they're not all Christian, no todos son cristianos, because we have to check their fruits. porque debemos chequear su fruto. Not every Mexican's a Mexican, No todo mexicano es un mexicano, and not every American is an no American. todo americano es un americano, Just like not every Christian is a Christian. así como no todo cristiano es cristiano, Just like not everybody that says they're Jews, they're Jews. y así como no todos los que dicen ser judíos son judíos. I think God is doing something crazy. Creo que Dios está haciendo algo maravilloso. I just wish He would have chosen somebody else. Aunque No, hubiera, I just wish He deseado, would have chosen somebody hubiera else. deseado que hubiera escogido a alguien más, But it's me. pero soy yo. It is what it is. And Jesus says in Matthew 23, 37, Jesús dice en Mateo 23:37. I'm trying to make you understand this because nobody's going to tell you this. Quiero que lo entiendas porque nadie más te lo va a decir. And I have to tell you to mature you. Y debo decírtelo para madurarte. There are stuff that we need to do that we need to get over certain humps. Hay cosas que debemos hacer para las cuales debemos sobrepasar algunos obstáculos. Like we don't teach just to the body that is here No with us, enseñamos solo para el cuerpo que está aquí con nosotros, but also to the ones that are going to listen to us afterwards, sino para los que nos van a escuchar después and are going to be in need of this stuff. y necesitarán eso. But Pero Jesus says, Jesús dice, "O Jerusalem, ay Jerusalén, Jerusalem, Jerusalén, you are the city that murders your prophets. ciudad que asesina a tus profetas, You are the city that stones the very messengers who were sent to deliver you." ciudad que apedrea a los mensajeros que vienen a liberarte.
So many times I have longed to gather a wayward people. ¿Cuántas veces quise reunir a un pueblo descarriado? As a hen gathers the chicks under her wings. Como la gallina reúne a sus polluelos bajo sus alas. But you were too stubborn to let me. Pero fuiste demasiado terca para permitírmelo. And now it is too late. Y ahora es demasiado tarde. Oh, who's speaking here? ¿Quién está hablando aquí? This is Jesus. Es Jesús. And now it is too late. Ahora es demasiado tarde. Since your city will be left in ruins. Porque tu ciudad quedará en ruinas. For you will not see me again Porque no me volverás a ver until you are able to say, hasta que puedas decir, well, we welcome the one who comes to us in the name of the Lord. recibimos al que viene a nosotros en el nombre del Señor. You will not see me again No me verán otra vez hasta until you can recognize me que me puedan reconocer as Messiah. como el Mesías. Right now, the people of Israel don't recognize Jesus as Messiah. Ahora el pueblo de Israel no reconoce a Jesús como el Mesías. They don't even recognize your Ni Christianity siquiera reconocen tu cristianismo because they're blind. porque son ciegos. But they know Pero saben that they can manipulate your que ignorance. pueden manipular tu ignorancia. Because since Jesus was a Jew, Porque como Jesús era un judío, a true Jew, un verdadero judío, a true son, un verdadero hijo, they don't mind basking in his glory no les importa llenarse en su gloria to get what they want para obtener lo que quieran, using you. usándote a ti. And Jesus is saying, Jesús dice, I have nothing to do with you no tengo nada que ver contigo, because I came porque yo vine and you rejected y me me rechazaste and you killed everybody that I sent. y mataste a todos los que envié. They told Jesus, Le dijeron a Jesús, Abraham is our father. Abraham es nuestro padre. And he says, if Abraham was your Y él father, dijo, si Abraham fuera tu padre, you would love me. me amarías a mí. But I'll tell you who your father Pero is. te voy a decir quién es tu padre. Your father is the Tu devil. padre es Satanás. I'm not speaking against the remnant. No estoy hablando en contra del remanente, I'm trying to hit the serpent in the head. sino que quiero golpear a la serpiente en su cabeza. And it doesn't come without consequences either. Y no viene sin consecuencias tampoco. But somebody has to start throwing stones. Pero alguien debe de comenzar a tirar piedras. Because we cannot be in the side of the snake. Porque no podemos estar del lado de la serpiente, Thinking we're with God. pensando que estamos con Dios. And that's why he says, Peter, I need to establish my Por ecclesia. eso él dice, Pedro, necesito establecer mi eclesía. Because my ecclesia is not of this world. Porque mi eclesía no es de este mundo. My ecclesia comes from outside of these systems. Mi eclesía viene desde afuera de este sistema. Outside a system Desde afuera del sistema, where it cannot be controlled. donde no puede ser controlada. Nobody can control my kingdom. Nadie puede controlar mi reino. Nobody can control my ecclesia Nadie puede controlar mi eclesía. because it's not part of the system. Porque no es parte de mi sistema. You think you're coming to do church. ¿Tú crees que vienes a la You see, the iglesia? enemy is happy when you come here and you just dance and clap like a seal. El enemigo viene y se alegra cuando te ve aplaudir como una orca. Foca. Una foca. You're no threat No eres una amenaza at all. para nada. Keep on dancing. Continúa Keep on bailando. clapping. Continúa Keep on aplaudiendo. giving fake prophecy. Continúa dando falsa Keep on asking profecía. for fake tithes. Pidiendo falso diezmo. Just to enrich, the churches Solo para enriquecer a las iglesias. and never teach them about the Y ecclesia. nunca les enseñes de la iglesia. What I'm really trying to establish. Lo que en verdad yo quiero establecer.
I'm not trying to overthrow Rome. No estoy tratando de derrocar a Roma. Rome was the superpower of the day. Roma era el superpoder de ese tiempo. Just like God is not trying to overthrow America. Así como Dios no está tratando de derrocar a América. What are these nations to God? ¿Qué son estas naciones para Dios? Nothing. Nada. He can use a good president Él puede usar a un buen presidente, just like he can use a bad president. así como puede usar a un mal presidente. He used Babylon Usó a Babilonia with Nebuchadnezzar con at the helm Nabucodonosor to do his will. para hacer su voluntad. He wasn't trying to save No Babylon, estaba tratando de salvar a Babilonia, but he still used them pero aún así les usó. because his kingdom Porque su reino is outside of the system. está afuera del sistema. The kingdoms of the earth Los reinos de la tierra can't touch no pueden tocar his kingdom su reino or his ecclesia o su eclesía or his called out o ones, a los que él llamó. even if they kill the body. Aún si matan al cuerpo, They can't kill us no nos pueden matar. because we're not of the system. Porque no somos de ese sistema. I don't even know where I was going with all that. But God is really trying to do something Dios quiere hacer algo because the time is coming, porque el guys. tiempo viene. Like you might not understand it right now. Porque aunque no lo entiendas ahora, You will understand it once they put a rope around your neck and you have no choice. lo vas a entender una vez pongan un lazo en tu cuello y no tengas otra opción. And God is warning you Y Dios te está advirtiendo a ti before that rope is in your neck. antes de que ese lazo sea puesto en tu cuello. You have to make a decision now. Debes hacer una decisión hoy. Can somebody, man, I'm gonna get even more trouble. Can somebody help me look for the Bible verse in the book of Revelation where it talks about spiritual Egypt and spiritual Sodom? ¿Puede alguien ayudarme a buscar en Apocalipsis el versículo donde habla de Egipto espiritual y Sodoma espiritual? Something's happening in the spiritual realm. What is it? 11:8. Revelations 11:8. Come with me. Apocalipsis 11:8. I'm gonna. I'll paraphrase it and then I'll get to the verse. Lo voy a parafrasear y luego iremos al versículo. But right here it's talking about the two witnesses Pero aquí está hablando de los dos testigos that God is gonna send in the end times. que Dios enviará al final de los días. And these witnesses are gonna come and they're gonna torment Y esos testigos vendrán y tormentarán the people of the earth al pueblo de la tierra with the word of God. con la palabra de Dios. And then John got a revelation Y luego Juan recibió una revelación that shook him to his core. que lo movió hasta el fondo de sí mismo. Because John was a Jew. Porque Juan era un judío. He loves the Jewish nation. Él amaba a la nación judía. They're his brothers and Eran sisters. sus hermanos y hermanas. He loves them. Los ama. And this is what the revelation that John got. Y esa es la revelación que Juan recibió. Spiritually, Espiritualmente. he talks about spiritual Sodom Él habla sobre Sodoma espiritual and spiritual Egypt y Egipto espiritual. that is more powerful Que son más poderosos than actual Egypt del verdadero Egipto and actual Sodom. y del verdadero Sodoma. God was not trying to overthrow Sodom Dios no estaba tratando de derrocar a Sodoma, just like he wasn't trying to overthrow Egypt. así como no estaba tratando de derrocar a Egipto. Just like he wasn't trying to overthrow Caesar. No estaba tratando de derrocar al César.
He was trying to destroy them Los spiritually quería destruir espiritualmente so they can no longer exist at all. para que ya no existieran. He was trying to destroy darkness at its core. Estaba tratando de destruir la oscuridad desde su punto centro. Darkness has a root, La oscuridad tiene su raíz, has a place, tiene su lugar and it has to be destroyed there. y debe ser destruida ahí. So he identifies this Y city, él identifica esta semilla, esta ciudad, as spiritual Sodom como la ciudad espiritual de Sodoma and spiritual Egypt, y la ciudad espiritual de Egipto, which is the most wicked spiritual entities that have existed through all mankind. que espiritualmente fueron las dos entidades espirituales más malvadas que han existido por toda la tierra. Sodom representing perversion, Sodoma representando la perversión, homosexuality, la homosexualidad, lust, la lujuria, the desires of the flesh Los with no refrain, deseos de la carne sin ningún freno, and Egypt, y Egipto slavery, representando la esclavitud, oppression, opresión and the rule of Satan. y el reinado de Satanás. And he says, my people need to wake up. Y él dice, mi pueblo debe despertar. And since my people are not going to wake Y up, como mi pueblo no va a I despertar, have to send two witnesses debo enviar a dos testigos to the center al centro of wickedness. de la maldad. Because spiritually, Porque espiritualmente it's all over the earth. está sobre toda la tierra. But on the earth, Pero en la tierra they have a base. tienen una base. Oh boy. And don't believe me. Y no me creas a mí. He says that he sends these two Él witnesses. dice que envía a estos dos testigos. And I'll read from 6. Y leeré desde el 6. They have authority to shut the heavens so that no rain will fall during the days of their prophesying. Tienen autoridad para cerrar los cielos para que no caiga ninguna lluvia sobre su profecía. They have authority over the waters to turn them into blood and to strike the earth with every plague imaginable. Tienen autoridad sobre el agua. Oh, they have the authority over the waters to turn it into blood Tienen autoridad sobre el agua para convertirla en sangre. and to strike the earth with every plague Y imaginable. para azotar la tierra cuantas veces quieran. These are the witnesses that God is sending. Estos son los testigos que Dios enviará. That they're on our side. Están en nuestro lado. They're part of the kingdom. Son parte del reino. Okay? As often as they desire. Cuantas veces ellos quieran. Verse 7. El 7. When their testimony is completed, Ahora bien, cuando hayan terminado de dar su testimonio, because every assignment has a beginning and an end, porque cada asignación tiene un principio y final, the beast, la bestia, listen to this, escucha esto, the beast is the la system bestia es el sistema that finally is going to take a body. que finalmente tomará un cuerpo. It says, when their testimony is complete, Cuando se termine su testimonio, the beast that comes up from the bottomless pit la bestia que sube del abismo will wage war against them and conquer them and kill them. les hará la guerra, los vencerá y los matará. You heard that? ¿Escuchaste eso? He's going to wage war against them, Hará- conquer them, and kill them. Hará guerra en contra de ellos, los vencerá y los matará. The beast La bestia, incarnate in the system of the encarnada world. en el sistema del mundo. 8 is where you guys need revelation. Y el 8 es donde necesitan revelación. Where were these witnesses ¿Dónde estaban estos testigos? testifying, Testificando, prophesying, profetizando and bringing y calamity? trayendo calamidad. Their dead bodies will lie on the streets Sus cadáveres yacerán en la calle,
of the great city de la gran ciudad that is symbolically called que se llama simbólicamente Sodom and Egypt. Sodoma y Egipto. Did you read the last verse? ¿Escuchaste ese último versículo? Where their Lord was also crucified. Donde también fue crucificado su Señor. Where did they take the battle to? ¿A dónde llevaron la batalla? Where was this spiritual beast system moving from? ¿Dónde se estaba moviendo este sistema espiritual de la Where bestia? did it have its base of operations? ¿Dónde tenía su base de operaciones? What did God call it? ¿Qué es lo que Dios le llamó? Sodom, Sodoma, Egypt. Egipto. That's where they killed me. Ahí es donde me mataron. So where did they kill Jesus? ¿Y dónde mataron a Jesús? Oh God. Where is Satan operating from? ¿Desde dónde opera Satanás? And what people is he using? ¿Y qué pueblo está usando? The same people that he came to El mismo pueblo a quien él vino and rejected y lo him rechazaron because they already had a father. porque ya tenían un padre. Oh boy. And he says, Y él dice, I've been trying to get you out of that kingdom. he estado tratando de sacarte de ese reino. I've been trying to be like a hen He tratado de ser como una gallina and try to get you under my wing. que te trae bajo sus alas. But you Pero tú you prefer the darkness preferiste la oscuridad than the light. que la luz. And because you prefer the Y darkness, porque preferiste la oscuridad, your city, tu ciudad, your nation, tu nación, all of you todos ustedes are going to now be left desolate. ahora serán dejados en desolación. You will no longer see me Ya no me van a ver until you guys hasta que ustedes can recognize me puedan reconocerme and be able to say y decir that I am the Messiah, que yo soy el Mesías, that I am God, que soy Dios, that I was the one that the Father sent. que yo soy a quien el Padre envió. And until you're unable to say that, Y hasta que puedas decir eso, there is no part of you with me. no formarás ningún parte conmigo. Your temple is going to be left desolate Tu templo quedará en desolación. because Jesus had made a promise to be in their temple. Porque Jesús había hecho una promesa de estar en su templo. Not in the form of Jesus, No en la forma de Jesús, but as the Father. sino como un padre. His spirit Su espíritu was in the temple. estaba en el templo. But after the crucifixion, Pero luego de la crucificación, it says dice that the veil was cut in half. que el velo fue cortado en dos. And now the Spirit of God was no longer subjected to being a place of darkness. Y ahora el Espíritu de Dios ya no estaba sujeto a estar en un lugar de oscuridad. And that he went to a people Y que fue a un pueblo that were better than him, que eran mejor que él, than them. que ellos. We hate the Gentiles. Odiamos a los gentiles. We hate the Samaritans. Odiamos a los We hate all samaritanos. these people. Odiamos toda esta gente. I'm going to go to them Pero yo iré a ellos because they're better than you. porque son mejores que ustedes. Doesn't mean he's done with them. No significa que ya terminó con ellos, He just says these guys were prostitutes. pero él dijo, esos eran prostitutas, They were idolaters. eran idólatras, They were wicked. eran malvados. But when they saw me, Pero cuando me vieron, when they heard my voice, cuando escucharon mi voz, they received me me. recibieron. And you, Y ustedes, when I came to you, cuando vine a ustedes, you guys killed me. me mataron. The Antichrist is not going to come from the Gentiles. El anticristo no saldrá de los gentiles. I came in the name of my Father, Yo vine en el nombre de mi Padre and you rejected y me me. rechazaron. But there's going to be another one Pero habrá alguien más that's going to come in His que name, vendrá en su nombre and you will receive y a Him. él lo recibirán. And in order for them to receive Him, Y para que ellos lo reciban, it has to come from them. debe salir de ellos mismos. And be it that in the mercy of God, Y en la misericordia de Dios,
God probably blinded their eyes Dios probablemente cegó sus ojos simply to get you and I to come in. simplemente para que tú y yo pudiéramos entrar. That's the mercy and the kindness of God. Esa es la misericordia y bondad de Dios. But he said, Pero Él dijo, I will build my ecclesia construiré mi iglesia because there's an assignment for them to do. porque hay una asignación para ellos hacer. What Israel was supposed to do Lo que Israel tendría que haber hecho and wasn't able to do y no pudo hacer because they aligned themselves with the serpent. porque se alinearon con la serpiente. I am now going to build my church, Yo construiré ahora mi iglesia, my mi ecclesia, eclesia, give them my y mind darles mi mente so that they can finish para que terminen what I started with them. lo que comencé con ellos. They weren't chosen No fueron escogidos for the sake of being chosen solo por ser escogidos, so that they can be separated from the world. para que sean apartados del mundo. They were chosen Fueron escogidos and y separated separados because they were the ones responsible to give the light. porque eran los responsables de dar la luz And they decided to keep the light to y themselves decidieron quedarse con la luz para sí mismos and keep everybody else in y darkness. mantener a todos los demás en oscuridad. So God says, I need me a new people Entonces Dios dice, necesito un nuevo pueblo that can carry my que light pueda cargar mi luz to the world, al mundo, to the darkness, a la oscuridad, and y finish terminar the assignment. la asignación. And then the church Y luego la iglesia got hijacked fue secuestrada and they changed our y messages, cambiaron nuestros mensajes, they changed our cambiaron services, nuestros they servicios, changed everything about the cambiaron ecclesia. todo sobre la iglesia. They told you who to vote Te for. dijeron por quién votar, They told you, who to align yourself con with. quién debes alinearte, And because they met your ignorance, y porque se unieron a tu ignorancia, you believed everything that the world gave you. tú creíste todo lo que el mundo te dio. And God is saying, the kingdom is different. Y Dios dice, el reino es diferente. I didn't come to put a Christian president No vine para poner un presidente cristiano, because I'm trying to do something greater than that. porque quiero hacer algo aún más grande que ello. I'm not trying to reform politics. No estoy tratando de reformar la política. I'm trying to do something greater than that. Estoy tratando de hacer algo aún mayor que eso. I'm trying to give you a different government. Quiero darte un gobierno diferente. I want you to trust in a different government. Quiero que confíes en un gobierno diferente. I want you to trust in a kingdom Quiero que confíes en un reino that is not of this que world, no es de este mundo, that is not subjected to any other kingdom in the world. que no está sujeto a ningún otro reino en el mundo. We weren't called to align ourselves with anybody in the world. No fuimos llamados a alinearnos con nadie en el mundo. We were called to align ourselves with the ecclesia, Fuimos llamados a alinearnos con la iglesia to receive the mind of Christ para recibir la mente de Cristo and fulfill our y assignment. cumplir nuestra asignación. But we can't even convince our children Pero ni siquiera podemos convencer a nuestros hijos that this is true. que esto es verdad. We can't even remove the confusion No podemos remover la confusión that they have que tienen because of our lifestyle. por nuestro estilo de vida. These messages, Estos mensajes they're difficult son difíciles
Because God is trying to pull you out of the world. Porque Dios se quiere sacar del mundo. And the only thing that we know is the world. Y lo único que conocemos es el mundo. Even within the church, Aún dentro de la iglesia, the only thing that the church knows lo único que la iglesia conoce is the world. es el mundo. Like the church does not know the kingdom, La iglesia no conoce el reino, does not know how it operates. no conoce cómo opera. I ask God, Yo le pido a Dios and I'm going to be finishing up. y iré terminando. I know that this is a serious topic. Sé que es un tema serio. I ask God, what does it look like Yo le pido a Dios que cómo se ve for my shoes never to wear out? que mis zapatos nunca se desgasten. Because the world is always trying to sell us because they're telling us that they're going to wear out. Porque el mundo siempre trata de vendernos porque nos dice que se van a desgastar. So the world makes us believe in lack, El mundo nos hace pensar que nos falta, and God is trying to say there's abundance. pero Dios dice hay abundancia. You're never going to lack anything. Nunca te faltará nada. Nothing is ever going to wear out for Nada you. se va a desgastar para ti. But I'm like, how does that look like, God? Pero ¿cómo se ve eso, Dios? How does it look like to wake up in the morning? ¿Cómo se ve el despertar en las I'm mañanas? telling you because in the Old Testament, Te lo estoy diciendo porque en el Antiguo Testamento it was a shadow era una sombra of the real thing. de lo verdadero. So in the shadow, So, en la sombra they would get up in the morning se levantaban en la mañana and they would get the manna. y recogían el maná. And they're like, God is like, don't pick up for tomorrow. Y Dios decía, no recojas para mañana, Just pick up for today. solo recoge para hoy. Because every day there's going to be manna. Porque cada día habrá maná. So you don't have to worry about No tomorrow. debes preocuparte sobre el mañana. There was nobody working. Nadie estaba trabajando. God was just giving them manna Dios les daba maná for all his family, para todas sus familias, all their children. todos sus hijos. And they all ate. Y todos comían. And they were all in the desert. Y todos estaban en el desierto. They had just left oppression. Acababan de salir de la opresión. They had just left slavery. Salieron de la They were opresión. no longer under the yoke of Satan. Ya no eran esclavos al yugo de Satanás. They didn't depend on his system Y no anymore. dependían ya en su sistema. They were depending now on the system of God. Dependían ahora del sistema de And the Dios. system of God says, don't worry about Y it. el sistema de Dios decía, no te preocupes. In the morning there's going to be manna En la there. mañana habrá maná. So I'm like, Lord, what does that look like? Y yo le pregunto a Dios, ¿cómo se ve Because eso? everybody that I know, including myself, Porque todos los que conozco, incluyéndome a all we mí, know how to do is work. lo único que sabemos hacer es trabajar. Oh man. What does it look like not to depend on that system ¿Cómo se ve el no depender de ese sistema? so that they don't come back and obligate us to take a mark? Para que no vengan y nos obliguen a tomar la marca. Just like they did in COVID. Así como hicieron en COVID. If you don't take the COVID Si shot, no tomas la vacuna del you COVID, can't work. no puedes trabajar. And they forced you into their system. Y te forzaron a su sistema. And I'm like, Lord, what does it look like? Yo le digo, Señor, ¿cómo se ve? Nobody has ever seen it, Lord. Nadie nunca lo ha visto. I haven't seen it, Yo no lo he visto. but I want to see it Pero quiero verlo. because I believe it. Porque lo creo. I believe that you can provide. Creo que puedes proveer. I don't know how it looks like No sé cómo se ve. because the only thing that I know is the world. Porque lo único que conozco es el mundo. And I don't know fully how your world works. Y no sé cómo tu palabra completamente funciona. How your world, Cómo tu tu mundo. mundo funciona. How do you walk on water? ¿Cómo es que caminas en agua? Because you walked on water with the same flesh that I have, Porque Father. caminaste en aguas con la misma carne que yo tengo. How does that look like, ¿Cómo Lord? se ve eso? And he's like, you need to come back to the Y ecclesia. él dice, regresa a la iglesia. Receive my mind. Recibe mi mente. And what is impossible for men Y lo que es imposible para el hombre is possible for God. es posible para Dios. What you think it's something symbolically Lo que tú crees que es algo simbólico is actually a reality. es una realidad. You just haven't been able to experience. Solo no la has podido experimentar.
Because you're still stuck in the systems of the world. Porque sigues estancado en los sistemas del mundo. You're still in you're riding the beast, Estás aún subido en la bestia and you say it's me. y dices que soy yo. So the ecclesia is given to us at this time, at this moment, La iglesia se nos da en este tiempo, en este momento, because something different is coming porque algo diferente está por venir, that requires us to do different things, que requiere que hagamos cosas diferentes, that requires us to believe, que requiere que creamos, that forces us to align ourselves with God. que nos empuja a alinearnos con Dios. I remember 20, 30 years ago, Y recuerdo hace 20, 30 años, still as a child, aún como un niño, my grandmother, grandfather, mi abuela y mi abuelo, all the churches todas las iglesias would speak about the times we're living about today. hablaban sobre el tiempo que estamos viviendo hoy en día. And they would talk about the Y Antichrist. hablaban del They anticristo, would talk about, this system, hablaban de este sistema, mark of the la beast. marca de la bestia. And everybody's like, we're ready for Y it. todos decían, estamos listos. We're not going to let ourselves. No vamos a We're going to dejarnos. stand with God. Vamos a permanecer con Dios. And 30 years later, Y 30 años después, everybody's willing to get a mark for Wi-Fi. todos están dispuestos a obtener una marca por Wi-Fi. Our children are going to sell themselves for Nuestros Wi-Fi hijos se van a vender a sí mismos por obtener Wi-Fi. because they want to see YouTube, Porque quieren ver YouTube. because they want to play video Quieren games, jugar videojuegos. because they want to be on the internet. Quieren estar en el internet. They're going to sell themselves to the beast. Se van a vender a sí mismos a la bestia. And as parents, Y como padres, we're not doing nothing to educate them, no estamos haciendo nada para educarlos, to warn them, para advertirles, because we're also stuck in that porque system. también estamos estancados en ese sistema. This used to be the talk of every congregation back in the day. Hace mucho tiempo en las iglesias se hablaba de esto And the devil had to come in and stop it. y Satanás tuvo que venir y pararlo, Because the best way to get away with what you want porque la mejor forma de darte con la tuya is for people to stop talking about you. es que las personas paren de hablar de ti. And the church stopped talking about this. Y la iglesia paró de hablar sobre esto. And now the church is here to entertain. Y ahora la iglesia está aquí para entretener. And now the church is here, right now with the government shutdown. La iglesia está aquí y ahora con que se cerró el gobierno. It's on purpose, guys. Es a propósito. It's to prove your dependence on the Es government. para comprobar tu dependencia en el gobierno. And all these Christians that are dependent on the government and not on God. Y todos esos gobiernos dependen esos cristianos dependen en el gobierno y no en Dios. It's the government proving to you Es el gobierno comprobándote that you need them que les necesitas and not God. y no a Dios. So I asked God, Yo le pido a Dios, I'm like, what does it look like, God? le pregunto cómo se ve. And God always answers. Y Dios siempre responde. He's like, have you ever seen one of my children lack anything? Dice, ¿has visto que a uno de mis hijos les falte algo? Have you ever seen them go hungry? ¿Los has visto pasar hambre? Have you seen any of my children ever or me be irresponsible with any of my children? ¿Me has visto ser irresponsable con alguno de mis hijos? And the answer is no. Y la respuesta es no. Your bank account can be your worst enemy. Tu cuenta de banco puede ser tu mayor enemigo. Because if you have no money there Porque si no tienes dinero ahí and they take it from you, y te lo quitan, you don't care. no te importa. But if you have $10,000, Pero si tienes $10,000, $100,000, $100,000, $1 million, $1,000,000, it's gonna hurt te va a you. doler.
What can I do to keep this? ¿Qué puedo hacer para quedarme con esto? What do you need me to do? ¿Qué necesitas que haga? What paperwork do I need to file? ¿Qué papeleo debo llenar? Who do I need to talk to? ¿Con quién debo hablar? And God is saying, don't put your treasures where things can get corrupted, Y Dios dice, no ponga su tesoro donde existe la corrupción, where the moth can eat. donde el gusano pueda comer. Put your treasure where there is uncorruptibility. Pon tu tesoro donde no existe la corrupción. Put your treasure in an unshakable kingdom. Pon tu tesoro en un reino que no se mueve, So that you don't have to sell your principles for food. para que no vendas sus principios por la comida. Many people say, man, if I was there with Esau and Jacob, Muchos dicen, oh, si yo hubiera estado ahí con Esaú y Jacob, I would have never traded my inheritance for a bowl of lentils. yo nunca hubiera vendido mi herencia por una sopa de lentejas. You're worse. Eres peor. You sell it for a lot less La vendes por algo aún menor than a soup of lentils. que una sopa de lentejas. You sell your right for a beer Vendes tus derechos por una cerveza, for some pornography. por pornografía. You sell them for things that don't matter. La vendes por cosas que no importan. You sell it for comfort. Lo vendes por comodidad. And I know it's 3:05. Y ya sé que son las 3:05. But there were people Pero habían personas that watched the World Series between the Dodgers and the Blue Jays. que vieron la serie mundial It went to like 20 innings y que llegó hasta como 20 innings and they didn't get tired. y no se cansaron. And those are the same people that are looking at the clock right now. Y son los mismos que están viendo la hora ahorita mismo. The same people that sit in Netflix for 10 hours Los mismos que se sientan en Netflix por 10 horas. are the same ones looking at the clock right Son now. los mismos viendo la hora. Telling pastor, you went over 5 minutes. Dicen, pastor, te pasaste 5 minutos. It's craziness to me. Es una locura. But for the love of many, Pero por el amor de muchos, I'll leave it there. lo voy a dejar aquí. Didn't even teach what I wanted to Ni teach. siquiera enseñé lo que traía. But I believe that the Holy Spirit needed to say this. Pero creo que el Espíritu Santo quería decir eso. So join us next week Únete a nosotros la próxima as we semana continue this journey. mientras continuamos ese caminar. Amen. Amén. So let us pray. Oremos. Father, in the name of Jesus, thank you. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Just thank you for your word. Gracias por tu palabra. Thank you for speaking to us. Gracias por hablarnos. Thank you for giving us understanding and revelation. Gracias por darnos entendimiento y revelación. Thank you for giving us apostles, Gracias prophets, por los apóstoles, profetas, evangelists, evangelistas, pastors and pastores teachers y maestros that are maturing us, que nos maduran, that are aligning us with your word que nos alinean a tu palabra so that we can continue our journey. para que continuemos nuestro caminar. In the name of Jesus, I bless everybody here En el nombre de Jesús bendigo a todos aquí and bless those that are watching us y online. a los que nos ven en línea. Amen and Amén amen. y To the amén. King, we'll see you next time.